oordenkingtyd en ons is so 'n bietjie besig om Bybelstudie te doen, letterlik en figuurlik, dat ek en jy bestudeer waaroor hierdie boek gaan, hoekom ons dit lees en hoe wonderlik is dat dit deur mense, soos ek en jy, vasgevang is en neergepen is, maar deur God geïnspireer is en dat ek glo met alles dat hierdie boek presies is soos wat hy moet wees, nodig is, meer as genoeg is vir my en jou om deur hierdie lewe te kom en om my en jou riglyne te gee om tot in die hemel te kom, om 'n verhouding met God te hê, om te hoor wat sy stem en sy hartklop vir ons is. En vandag gaan ons bietjie kyk na die literêre styl, want daar's verskillende style, verskillende outeurs het verskillende style, ons het selfs dit in digkuns in ons tyd vandag, liedjieskrywers vandag, almal skryf anders, jy hou bietjie miskien meer van daai genre as van hierdie, en dit gaan oor die manier hoe hulle skryf, en daarom is die Bybel ook, dis 'n klomp verskillende literêre style. En partykeer lees een boek vir jou miskien bietjie moeiliker as 'n ander een, of 'n hoofstuk maak meer sin as 'n ander een, en daarom moet ek en jy onthou, dis verskillende style, en wanneer ek en jy die style verstaan, wanneer ons weet, wat is profetiese boeke, wat is poëtiese boeke, wat is die storie van Jesus, dan begin dit baie meer sin maak. Maar om jou te help en my te help is The Bible Project, dat hulle dit op 'n maklike manier verduidelik, en ongelukkig, soos ons gesê het in die week, Engels, maar van volgende week af is dit Afrikaans, en baie lekker, en jy kan hierdie goed self gaan soek ook, en is lekker om te sien al die ander video's en goed wat hulle daar het, maar kom ons kyk vandag se video so saam. The Bible is a collection of many books, telling one unified story from beginning to end. But all those books were written in different literary styles. Yeah, think of it like walking into a bookstore where every aisle has a different kind of literature. There's history or poetry or nonfiction. And when you choose an aisle and pick up a book, you're going to have very different expectations, different things that you're looking for. Right, they're all literature, but they communicate in really different ways. Yes, and so the same thing is true for the Bible. If you don't pay attention to what style it's written in, you will miss out on the brilliance of each book. So, what are the main types of literature in the Bible? Well, first and foremost is narrative. It makes up a whopping 43% of the Bible. After that is poetry, which is 33% of the Bible. And then there's what you could call prose discourse, which makes up the remaining 24%. Nearly half the Bible is narrative. Yes, and this is no accident. Stories are the most universal form of human communication. Our brains are actually hardwired to take in information through stories. And stories are really enjoyable. Why is that? Well, stories train us to make sense of the seemingly random events that happen in life by taking those events and then putting them in a sequence. And then together you can start to see the meaning and purpose of it all. And what links this all together? Well, good stories always have a character who wants something. And then through these characters, an author can explore life's big questions, like who are we, or what's really important in life. And a good story always involves some kind of conflict. Some challenge to overcome, just like in our own lives. And that forces us to think about our own challenges, why there's so much pain or disappointment in the world, and then what can we do about it? And stories usually end with some kind of resolution, giving us hope for our own stories. Since these are Bible stories, are the characters showing me how I should live? Yeah, that's not quite the point. Most Bible characters are deeply flawed. You should not be like them. But we are supposed to see ourselves in them, which helps us then see our lives and failures from a new perspective. And without even realizing it, these stories will start to mess with you and change how you see the world and other people and yourself. Now, there are different types of narrative in the Bible. Yeah, there's historical narrative, but also narrative parables, short biographical narratives like the 4 Gospels. We'll look at all these in later videos. Okay, next up is poetry, which honestly, I don't read a lot of. Yeah, you're like most people. But 1 out of every 3 chapters in the Bible is poetry. Yeah, why so much poetry? Well, poems mainly speak through dense, creative language, linking together images to help us envision the world differently. Poems use lots of metaphor to evoke your emotions and your imagination. Lots of fancy language, but wouldn't it be easier just to tell me what I need to know? Well, think about it. In life, we tend to form mental ruts, and we think in these familiar, well-worn paths that are very hard to get out of through logic or reasoning. And what good poetry does is force you off the familiar path into new territory. Sneaky. And there's different types of poetry in the Bible. There's lots of types of songs or psalms. There's the reflective poetry of the wisdom books, and then the passionate resistance poetry of the prophets.
Okay, the last big literary type is called Prose Discourse, and it makes up a quarter of the Bible. Yeah, these are speeches, letters, or essays. And the focus here is building a sequence of ideas or thoughts into one linear argument that requires a logical response. Like, hey, have you thought about this thing? You should also consider how it connects to this other thing. And if you do, then you will see that this is the result. And in light of that conclusion, therefore, you should probably stop doing that one thing so that this other thing will be the outcome. So you're persuading me with reason. Yeah, discourse forces you to think logically and consistently and then do something about it. Biblical discourse is found in law collections, in wisdom literature, and the letters written by the apostles. Okay, so each book of the Bible has one literary style. No, actually most books have a primary literary style, like narrative, for example, but then embedded in the narrative you'll come across poems or parables or a collection of laws. Every biblical book is a unique combination of literary styles. And to read that book well, I need to be familiar with each literary type and how it works. Yeah, so you know what to pay attention to and what questions you should ask. But before we look at each type, there's one more unifying feature of biblical literature that's really important and really cool. And that's what we'll explore next. Nou ja, ek hoop dit was vir jou sinvol hierdie gedeelte. En dis maar eintlik wat ek net ook al gesê het. Is verskillende auteurs, verskillende style en dit maak groot impak en wanneer 'n mens verstaan wie daai geskryf het en waar hy was, as jy weet, hoor jy maar die ou was in die tronk toe hy hierdie geskryf het of daarin was verlief toe hy daai geskryf het, dan begin goed meer sin maak en konteks is verskriklik belangrik. So baie keer haal ons goed uit die skrif uit konteks uit en ons gebruik 'n teksvers, maar dit was nooit hoe dit bedoel was nie. En daarom is dit so belangrik om dit te sien. Ek kyk sommer net nou, ek sien by Spreuke 4 oop en dit sê ek was self ook 'n kind van my pa, die enigste oogappel van my ma. Nou jy kan miskien dit vandag vat en sê ja, daar sê die Here dit ek, jy weet van al die kinders is ek die oogappel, maar die konteks is baie belangrik oor dit gaan oor 'n pa wat raad gee en die skrywer wat dit skryf. So ek hoop vandag het vir jou meer sin gemaak. John Piper, ek wil afsluit met hierdie aanhaling. Hy sê reading and understanding the Bible involves lots and lots of interpretation, not just in light of the world and culture around us, but in reference to other parts of the Bible. En dit is baie belangrik. So ek en jy teksverwysings doen, sien maar hoor hierdie teks word ook daar genoem, dan begin die storie sin maak. En daarom moet ons 'n Bybelstudie doen. Daarom moet ons meer noukeurig lees en nie net sommer net lees en ja, partykeer is dit goeie raad dat jy net kan lees. Hier's weer 'n deel, vra na die wil van God en alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad vir jou wys. Dis goeie raad. En daai konteks hoef jy eintlik nie te verstaan nie. Dis baie goed, maar dis Spreuke, dis wyshede wat God met ons deel. So ons het die profetiese boeke, die wysheidsboeke, die narratives, daar's soveel verskillende style en dit maak dit eintlik so interessant. Gaan doen 'n bietjie studie en kyk of jy dit kan raak sien en miskien het jy vandag iets meer oor dit ook geleer. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U verskillende geure en kleure bymekaar bring. Dat dit nie net dieselfde stemtoon reg van die begin af tot aan die einde is nie. Dieselfde tipe styl nie, want so maklik kan dit eenvoudig en net vervelig raak. Here, maar U kom en U sit verskillende mans en vrouens en U vertel verskillende stories en hoe daai en dit onthou het en wat in die omstandighede was. Daai tyd was hulle in 'n oorlog en ander keer nie, toe daar hongersnood was of nie, of toe daar reën gekom het, toe daar nog nooit reën was nie. Net soos ons omstandighede 'n verskil van dit wat ons op 'n Sondag hoor en ons dink, "Jessie, maar daai teksvers pas nie, want sien dit het met my gebeur." Mag ons dit deur die Heilige Gees interpreteer. Mag U ons oë en ons harte oopmaak en ons ore vir hoe U dit vir ons wil vertel, dat ons U stem hoor. Dankie voor Here, dankie dat ons dit kan geniet om hierdie boek, hierdie skrif, U stem so te beleef. Bid dit in Jesus naam. Amen. Lekker dag verder vir jou en ek hoop vandag het jy iets nuuts geleer en dat dit 'n honger by jou losmaak om nog meer oor die Bybel te lees of te leer. Miskien het jy dit al geweet en kan jy vir ons nog raad gee wat ons miskien nie hier genoem het nie. Stuur asseblief ons 'n e-pos. Ons sal graag dit met die ander deel. Totsiens.